human beings, we all have obstacles to our practice, but she wants to know if, apart from that, other than that, beyond that, as a woman, did you find any particular obstacle in your internal practice, and how did you manage it as a woman? How did you overcome these? How did you overcome? Yeah, what? These obstacles. Which obstacles? I mean, sorry. Which obstacles? I'm asking if there is any obstacles. There was any obstacles. Sorry. Okay. How did you overcome them as like a woman, like obstacles that might be like a woman obstacle? You know, I think the only obstacle, special obstacle that women had was that they, in the past, were not given the same opportunities as the boys. O único obstáculo que as mulheres tinham no passado era que elas não recebiam as mesmas oportunidades que os rapazes. If women are given the same educational and spiritual practices the same, actually, in my opinion, a woman's body is superior. Na verdade, se a mulher recebe a mesma educação que os homens, na minha opinião, em relação aos obstáculos, o corpo feminino ele é superior. For example, we are in the Dharma, and we have to cultivate feelings of loving kindness and compassion and all the positive emotions, right? But as women, we are already very much in touch with these emotions. Do you understand? Because nature expects us to be mothers. And mothers naturally have to have loving kindness, compassion, patience, and all these qualities. We don't really have to cultivate them. We already have them. For the men, even if they had them as small boys, they had to push their emotions down. Big boys don't cry. Big boys don't look at flowers. Big boys don't, you've got to be a toughie. So for them, it's much more difficult often to rediscover their natural, kind, caring emotions. Women don't have that problem. Women cry, they don't say, big girls don't cry. Yes, big girls do cry, boo-hoo, And nobody thinks the worse for you. Então, assim, como mulheres, nós já estamos em contato com vários sentimentos que a gente precisa cultivar no Dharma. Compaixão, amor, bondade, paciência. Por quê? A natureza já tem essa expectativa de que nós seremos mães. E como mães, em potencial, ou mães reais, nós já estamos em contato com essas emoções. Enquanto que, para os meninos, é o contrário, eles são ensinados a suprimir essas emoções. Então, menino não chora, homem não chora, enquanto que mulher não, é o contrário, mulher chora sim. Então, para os homens redescobrirem isso, é muito mais difícil. Por isso, na opinião dela, é bem mais fácil o caminho do Dharma para a mulher. In addition, a number of meditation teachers, male meditation teachers, including well-known Vipassana teachers from Burma, as well as the Tibetans, have observed that their best students were usually women, because
women are, they say, women are more in tune with their intuition. One of them, and he was Burmese, he wasn't Tibetan, but he said that women can fly in the way that men want to go step by step by step and keep their rational mind. Women are naturally more at home within the open spaciousness. That's why I think the Tibetans translated the Sanskrit term dakini into kandro, which means someone who travels in space. Além disso, alguns mestres em Birma, né, e até alguns tibetanos, também mestres de Vipassana, eles falam que, dentre os alunos deles, os melhores são geralmente as mulheres. Eles falam que as mulheres estão mais sintonizadas com a intuição e que é como se elas pudessem voar nessa prática, enquanto que o homem ele precisa ir passo a passo, degrau a degrau, se mantendo muito na sua mente racional. E é por isso que os tibetanos traduziram a palavra daqui como canto, né? Significa aquela que anda, que se desloca pelo espaço. And also, from a tantric point of view, from the point of view of Vajrayana, as you can see over there, we have Chakra. Now, all the main yidams or deities, the male deities like Chakasamvara and Hevajra and Guyasamaja, they are always shown with their consort. They are never alone. There's the consort. She's by herself. She has her male, that's Chakasamvara, in this long stick. If she wants him, she brings him up. When she doesn't want him, she's by herself. That is a very important point to think about. She doesn't need him, he needs her. Então, do ponto de vista tântrico, do budismo tibetano também, se vocês observarem, por exemplo, nós temos do lado de cá, tem Chakra e ele está com sua consorte, né? Ele é desenhado, né? É mostrado sempre com uma consorte, enquanto que do lado de cá a gente tem Vajrayana e ela não está com a consorte, ela tem a representação do seu consorte no formato daquele bastão, né? Daquele cajado, na catvanga. Ou seja, o aspecto masculino ele precisa do feminino, enquanto que o aspecto feminino ele não precisa do masculino. Caso ela tenha necessidade dele, ela o fará manifestar. E quando não precisa, também não precisa. Actually, it's not a matter of this one is better and this one is worse. I mean, we are like a hand, you know, you have the back and the front, you can't do one without the other. So it's not that, you know, it's a good thing or a bad thing, whichever gender we are. But nowadays, when women have more opportunities for education and for being free to play whatever role they wish to play, then as human beings, we all have obstacles, right? It's not just women have obstacles, men are free from obstacles, or men have obstacles, women have no problems. Everybody has problems because this is samsara. But now the big discrepancy between male and female is closing up, and women can appreciate that actually having a female form is not a bad thing. It's actually, in many ways, a good thing. So don't worry. Então, assim, não é que existe que uma coisa é boa e uma coisa é ruim. Ela falou que é como uma mão, que ela tem um lado e tem o outro. Então, nós precisamos dos dois aspectos, né? E, na verdade, assim, hoje em dia, com as liberdades que as mulheres estão alcançando, elas podem atuar em qualquer papel que elas queiram. Então, assim, diferente dos tempos antigos, a discrepância de posição de liberdade entre homens e mulheres, né, dos gêneros, ela está se reduzindo. Então, isso dá muito mais liberdade para as mulheres fazerem a prática delas.
Então, assim, não se preocupe, está tudo bem. É o samsara, todos temos dificuldades. The most important thing is that women should support women, and often they don't. O mais importante é que as mulheres devem dar apoio às mulheres e, frequentemente, elas não o fazem. So then, if we support each other, and the men are supporting, and we're supporting them, then everybody's supporting each other, then there's no problem. Então, se nós nos damos apoio e os homens também se apoiam e nós os apoiamos e os homens nos apoiam, então todos estamos apoiados, então não tem problemas. Actually, here we are, most of the teachers are nuns, but we have 2 male teachers also. And one of these, the Kempo here, he is writing at this time like a thesis to dispute the common teaching that you can only attain Buddhahood in a male body. So he's writing a thesis to show that this idea is all wrong. Então, aqui nesse espaço, né, nós somos a maioria, as professoras são freiras, né, nanas. Mas nós temos 2 tempos aqui, 2 homens, e um deles está escrevendo uma tese que é para disputar, para combater essa ideia de que só se pode atingir a modernidade no corpo masculino. So things are changing, right? I mean, and from all sides, as long as people have the ability to be properly educated, properly trained, and practice with deep sincerity, there is nothing. I mean, the Karmapa was here, and he said to the nuns, sorry for overlooking you for so many centuries, but now things have changed, and you have all the same kind of opportunities the males had, and there is nothing which you cannot attain in this very lifetime in a female body. Então, assim, na verdade as coisas estão mudando, né? O Kamala, ele esteve aqui e ele falou pra gente assim, desculpe por não ter dado atenção a vocês por tantos séculos, né? Mas saibam que não há nada que vocês não consigam atingir, né? Em termos de liberdade nessa mesma vida, não única vida. So I think it's true. I mean, you know, there are many incredibly wonderful men in this world, but there are also some incredibly wonderful women too. What's the difference? We're all human. Eu acho que é verdade. Então, assim, nós tivemos muitos homens incríveis nessa vida, né, nesse mundo, mas também tivemos muitas mulheres que foram maravilhosas. Então, qual é a diferença? Somos todos humanos. Before you come here, we're sitting there. Huh? Before you come here, Yes. we're sitting there. Yes. I always take time to explain to them all the history of the ordination, what happened in Tibetan. They don't give how many the meeting they had in Dharamsala about to discuss. The idea was not coming, nothing. And I say, and now I'm very happy because in Bhutan, you know, the J Temple, the ordination is great. Things have changed. Things have changed. Of course, all of us have, you know, if it's not one problem, it's another. I mean, this is, you know, because here we are in samsara. But I don't think anymore that it is
especially helpful to be one gender or another. I mean, it's irrelevant now, because we have a mind, and the nature of the mind, our Buddha nature, it's not male or female, right? So as long as we get the opportunity for learning and being guided properly, there's no difference. Então as coisas estão mudando e eu acho que assim, não faz muita diferença, porque todos nós temos uma mente que tem a natureza búdica. Então, quanto que possamos ter a oportunidade de estudar e de praticar, então não vai ter diferença, não é mesmo? Ela entende que qual a diferença que ela acha que tem entre o aspecto de uma praticante, uma monja ocidental, outra uma praticante, uma monja asiática? In your understanding, how do you see, what is there a difference between... Sorry, I can't hear. In your opinion, yes, in your vision, yes. Is there a difference between a Western practitioner or an Eastern practitioner? None. Oh, there's none. Women. Difference between women, Tibetan? Yeah, like Eastern women practicing, or and Western women practicing. Well, we all are creatures of our culture. So, in some ways, of course, it's not really that there's that much, I mean, there's a cultural difference, right? But when it comes to practice, I don't see that there's really that much difference. Of course, the educational background is different. And many women in the West who come to the Dharma, you see, what's happening is in Asia in general, women were not very highly educated. And so only when they went into a nunnery, maybe they would learn more. Otherwise, village women, they don't know much. They have lots and lots of devotion, but they don't really know what they have devotion to. They just have devotion. When women in the West, and they start when they're very young. I mean, some of our nuns were 3 or 4 years old when they came. So right from the start, they're put in that direction. Whereas in the West, almost all of us come to the Dharma when we're already adult. And unless you happen to have been born in a Buddhist family, which is fairly rare in the West, you came to the Dharma because somebody took you to a talk, or you read a book, and then, oh, right, this is really, yes, a spark. And so then one starts studying and go and find a teacher and starts practicing. So we're starting at a different time in life to how they do it in Asia. And in Asia, most ordinary people's idea of the Dharma is to go to the temple, make offerings, and make merit for next life. But I doubt if many of you are thinking about making merit for next life. You're interested in this life. Então, a gente tem diferenças culturais óbvias, né, entre o Oeste, o Ocidente e o Oriente, mas eu não vejo muita diferença quando chega em relação à prática real do Dharma, né? Uma coisa que ela percebe de diferença é que, por exemplo, aqui no Oriente, as mulheres não têm muito acesso à educação. Então, assim, elas têm muito mais devoção desde pequenas. Muitas delas só vão ter acesso à educação quando vêm para o Dharma, quando vêm para se tornar freiras, né, monjas. Então, assim, tem algumas que estão aqui que começam com 3, 4 anos, e são desde pequenas, elas são colocadas nesse caminho, nesse direcionamento.
tenha nascido numa família budista, o que é uma coisa muito rara no Ocidente. Então, assim, geralmente a gente tem contato com o Dharma, que realmente veio para uma palestra, ou você lê um livro, e de repente dá aquela fagulha, né? A coisa faz sentido, e aí a gente começa a procurar o Dharma. Enquanto que aqui, as pessoas vêm, por exemplo, frequentar o templo para fazer oferendas, né? Para tentar acumular mérito para uma próxima vida. Enquanto que ela duvida que vocês que estão aqui estão preocupados com o mérito da próxima vida, vocês querem resolver agora. So in other words, for Western women to become a Buddhist would be a conscious choice, whereas in Asia, usually it's just the kind of family you're born into. So you have devotion because that's how you express your feelings, but it's usually not a choice. I mean, you're there, and you don't. Most people don't even think about it. It's what the family does. As with Christianity, I mean, the family goes to church, and we all go to church, and you go to mass, and everybody goes to mass, not because you have decided this is a good thing what I should be doing, but it's because that's what everybody does. And then as you get older, then you can start questioning and thinking about it. But in general, we follow whatever is our cultural background. Então, aqui no Oriente, as pessoas já nascem no budismo, então muitas vezes não sabem sequer a que elas têm devoção, elas são levadas a seguir esse caminho naturalmente, porque as famílias fazem isso. Similar com a gente no Ocidente, que a gente nasce na família cristã, a maioria, né? Então todo mundo vai para a missa, então eu vou para a missa também. Todo mundo faz aquilo, então eu vou seguir com aquela tradição. E aí, só quando a gente se torna adulto e começa a fazer questionamentos, é que a gente consegue realmente começar a tentar encontrar uma verdade para a gente, e talvez encontrar nada. Uma pergunta. Se somos mais intuitivas, como melhor usar a nossa sensibilidade na melhor direção dentro do Dharma, dentro do caminho? She's asking, because as women, we are more in tune with our intuition. So, what is the best way to use this intuition to help us in the path of Dharma? What is the best way for what? To use this intuition, male intuition. Well, the point is that we, male or female, West or Asia, we all have a mind. And in general, as the Buddha said, it's a monkey mind. And monkeys, as you might have seen monkeys here, not the monkeys in the zoo sitting there bored, but monkeys in the wild, they jump all over everywhere. They pick a fruit, throw that down, find another one, and they are, in general, a nuisance. And this is like our mind. Our mind jumps here, it jumps there, it jumps all over the place. And we don't understand what is mind. So, for all of us, the important thing is first to tame the mind, get the mind settled, and as the Tibetans say, we have to make the mind lesurungwa, which means workable, literally. We have to make the mind so that the mind will do what we want it to do instead of being the master and just doing whatever it feels like. That's the first step, right? First step is to make our mind adaptable so that we can use it, usable. Então, assim, todos nós temos mente, né? E como o Buda ensinou, a mente é como um macaco. Não como um macaco que está no zoológico lá, chateado. Vocês viram muitos macacos aqui. O que é que os macacos fazem? Eles saltam de um lado para o outro, pegam uma fruta aqui, jogam outra fruta lá. Isso é uma chateação, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer
para que essa mente possa fazer o que a gente quer que faça e não ficar simplesmente saltando. A primeira coisa é a gente ter controle sobre a nossa mente e não sermos escravos dela, sem saber por que ela está fazendo aquilo. So this is why in almost all Buddhist schools, breathing in, breathing out, breathing in, breathing out, because it is a skillful way to make the mind more calm and more clear. Por isso que na maioria das escolas, ou talvez todas, sempre se começa com inspirar, expirar, inspirar, expirar, porque essa é uma maneira mais simples de fazer com que a mente se acalme e sossegue. So, in brief, first we need to have the mind tamed. When the mind is tamed, in other words, when we want it to go there, it will go there instead of going everywhere else. Then we can train the mind. By training the mind, we transform the mind. And then ultimately we transcend our ordinary conceptual dualistic mind. Então, a primeira coisa que temos que fazer é domar a mente. Uma vez que a mente esteja domada, nós temos que treinar a mente. E, através do treinamento da mente, a gente transforma a mente. E com essa transformação, a gente vai ser capaz de ultrapassar a característica dualística da mente. Ordinária da mente. Transcender. So the problem is that mostly, if you think, to simplify, if we think of the mind in 3 levels, first there is the gross or coarse level of the mind. That's our thinking mind, right? Our thinking mind, we're endlessly churning out all our conceptual thoughts, and that's mostly where we stay, swept along by our mental continuum. Então, podemos pensar na mente em 3 níveis. O primeiro nível seria o nível mais grosseiro da mente, em que a gente está nos nossos pensamentos. Esses pensamentos são levados de um lado para o outro, como se fosse num rio caudaloso, assim, sem controle. So then the first step is to cultivate the awareness of the conceptual mind, the mindfulness, the clarity of seeing it without being in it. Like if we think of the mind as a river that's always flowing along, usually we are in the river, being swept along by the river, by our thoughts, our emotions, our feelings, our opinions, our memories. It's like this huge Amazon that we are swept down. Então, a primeira coisa é termos consciência da nossa mente conceitual. Geralmente, essa mente conceitual é como um fluxo de um rio caudaloso, como o rio Amazonas. E geralmente a gente está dentro desse fluxo, seguindo com ele, sem perceber que está dentro. So then the first task is to learn how to become aware or mindful, to witness the thinking rather than being immersed in the thinking. So that's like sitting on the banks of the river, watching the river go by. We don't stop the river, but what we do is that we are able to observe the river instead of being swept along by it. Então, o primeiro passo é a gente aprender a ter consciência, a estar atento, perceber esse movimento do rio, e ao invés de estar indo com o fluxo, como se a gente estivesse sentado à beira do rio, observando as águas passarem, e não sendo levados pela correnteza. Atisha Dipankara, yes, Atisha? He said that the essence of the practice is to observe the mind at all times. Atisha Dipankara, ele disse que a essência da prática é observar a mente, o movimento da mente. So now we are witnessing the thoughts, and we are no longer
totally immersed in the thoughts, right? Or at least during the day when we can remember, we look back and see what we are thinking. So we become more aware of the thoughts and that we are not the thoughts. We have thoughts, but they are not me, they're not mine. Então, nesse momento, a gente já está consciente e observando os pensamentos. Se não pudesse ser o tempo todo, pelo menos no momento, a gente lembrar dos pensamentos. Então, a gente observa como os pensamentos estão ocorrendo e a gente se separa deles. A gente tem pensamento, nós não somos aquele pensamento. And so this is a big step forward. Now we are becoming more and more attuned to the subtle mind. The subtle mind is this mind of awareness. Então, esse é um passo importante e a partir daí nós ficamos cada vez mais sintonizados com a mente sutil. A mente sutil é essa conscienciosidade. So that's already really very good, and it makes us feel much more centered, much more present, and in general, much more able to deal with our thoughts and emotions, because we see they are just thoughts and emotions. Isso é passo importante. A partir daí nós podemos estar conscientes dos pensamentos e perceber que esses pensamentos não nos atingem tanto, porque são simplesmente pensamentos e emoções. Eles estão separados da gente. But it is still a dualistic mind, right? There is the observer and the observed. Mas ainda assim continua sendo uma mente dualística. Ainda existe observador e o observado. So basically what we are trying to do is allow that awareness to drop the object. Normally we are aware of something, right? We're aware of the breath, we're aware of sounds, we're aware of thoughts, but there's always the subject who is observing and the object of that observation. Então, o que precisamos fazer é simplesmente soltar, abrir mão desse objeto, porque geralmente nós estamos conscientes de algo, nós estamos conscientes do nosso pensamento, nós estamos conscientes de algum som. Então, ainda assim, ainda existe uma dualidade entre observador e objeto. So, when our awareness becomes strong and we recognize this awareness, then we let go. We let go of the object and we are just aware of being aware. Então, quando percebemos que estamos conscientes do objeto, nesse momento a gente solta, a gente abre mão do objeto e ficamos conscientes de estarmos conscientes. It's like if you think of a small bird like a sparrow or a pigeon, when they are flying they have to flap their wings very hard to keep up. But if you think of an eagle or a falcon, when they are up, they're hardly moving. They are kept up effortlessly by the undercurrents, and they just soar. É como você pensa num pássaro pequeno, como pardal ou pombo. Para voar, eles têm que bater as asas muito rapidamente e tem que manter essas asas batendo o tempo todo para se manter voando. Agora, se você pensa numa ave maior, como uma águia ou um falcão, eles simplesmente abrem as asas e quase não tem movimento algum. Eles se mantêm sustentados pela corrente de ar, né, ascendente. Então, é uma coisa sem esforço.
So that ego is totally relaxed, no effort at all, but completely awake. He's not sleeping. He's absolutely focused, but totally relaxed. Então, a águia ela está completamente relaxada, totalmente solta, mas ela não está distraída nem dormindo, ela está com foco total, completamente focada, mas ao mesmo tempo relaxada. So, in that level of open, spacious awareness, totally awake, totally relaxed, we have the opportunity to see the very nature of the mind. The nature of the mind, we could think of it like the knowing before the split into knower and known. Então, nesse estado de despertar totalmente relaxado, nós somos capazes de perceber a natureza real da mente. E a natureza da mente é o saber. É o saber antes de haver a separação, a distinção entre o que sabe e o que é sabido. So this is a really, is a breakthrough, because we recognize we are not who we think we are. And in our ordinary state of mind, there's me, and then there's you, and then there's the pillar, and we're all separate. But in the nature of the mind, we recognize our profound interconnection, that the limits we set on our who we are, who others are, simply fade away. And we feel that deep interdependence with not just other human beings, but even with trees and rocks and anything. There's not these stiff boundaries which our dualistic mind comes up with. In a state of a non-dualistic mind, there are no boundaries. Therefore, it's compared to the sky. Então, no estado comum, ordinário da mente, existe separação. A gente se percebe como eu, como você, e existem os objetos como os pilares. Mas no estado primordial da mente, não existem esses limites. Existe, você percebe a interconexão e a interdependência de todas as coisas, sem limites. Né? É por isso que esse estado de consciência ele é comparado com o céu. The sky, because the sky is all pervading, it doesn't have any limits. Now there's no more sky and the space finished. It's infinite. Everything actually is comprised of space, but we don't see it. And because also it interconnects everything, and you can't grasp it. Can't say, this is mine, right? It's just there. And so the nature of the mind is like that. We can't say, this is me, because at that point, there's no me. There's just infinite knowing. Então, se compara com o céu, porque o céu ele não tem limites, não tem onde você liga. Aqui começa o céu e aqui termina o céu. O céu, ele está em tudo, né? Por isso que falamos que é o espaço. E nesse espaço não tem diferença entre objetos. Nesse momento, assim, não existe mais o eu, porque esse espaço está em tudo. Eu fiquei até confuso. Esse espaço em todo lugar, você não percebe. Sim, existe espaço em todos os lugares, mas você não consegue pegar. Né? Primeiro, não tem o eu, e não tem o espaço que você diga, isso aqui é meu. So that's why we sit, right? Because we need to realize our true nature.
it's not that we have to acquire it from somewhere else or build up on it. It's there, but we don't see it. Like here in India, in July, August, September, October, we have the monsoon. And the monsoon rains, the sky is always covered with cloud. So we look at the sky and we think, the sky's cloud. That's all you see. But if you keep looking, eventually the clouds may part, even only for a short time it closes up again. But then we say, oh, the sky is not clouds. The sky is this infinite, spacious blue. I mean, you know, the sky is something quite inconceivable. But you have to look. E é por isso que nós sentamos para meditar, para realizar essa natureza da mente, que é o parador do espaço. E ela deu exemplo que aqui na Índia, nos meses de julho, agosto e tal, tem o período das monções, em que o céu fica nublado por meses e dias, assim. Se você olhar para o céu, você fala, o céu são as nuvens. Mas se você continua olhando muito tempo, eventualmente, em algum momento vai abrir uma brecha no céu. Você fala, o céu está lá, e o céu é azul, e o céu é infinito, e ele continua lá. E depois ele pode fechar novamente. Mas você continua olhando, ele vai abrindo. Você percebe esse espaço infinito. So, in almost all Buddhist schools, there is that moment when we see the nature of the mind. In the Pali Canon, it's called becoming a Sotapanna, entering the stream. After that, eventually, at some point, you'll definitely attain nirvana. That moment of seeing, actually seeing, experiencing what our true nature is, even if it's only for a moment or a very short time, it transforms everything. In the Zen, it's called, Satori and Kensho. And in Tibetan Buddhism, it's called recognizing the nature of the mind. But it's always understood to be a pivotal point at which now all the words that we've read about, all the ideas that we've thought about, finally we see things as they really are. Então é por isso que em todas as escolas budistas, esse é um momento importante, esse momento que existe essa abertura de visão. Você percebe isso aí, você vê, ela falou do Pali, existe esse momento, falou que no Zen budismo é chamado de Satori, e no budismo tibetano se chama reconhecer a natureza da mente. E é um momento que é um momento de mudança, um momento que como se fosse um eixo que mudasse a chave, caísse a ficha. E a partir desse momento você se reconhece e a partir daí a prática ela segue mais corretamente, imagino. So that's why we sit, okay? E é por isso que nós meditamos, sentamos. Yes. Como a prática real do Dharma pode ser aplicada na vida cotidiana de uma mulher que mantém as suas contas, que é a única fonte provedora do seu sustento, do seu se manter? Como aplicar a prática? Como a prática real do Dharma pode ser aplicada na vida cotidiana de uma mulher que é a única fonte provedora do seu viver? Okay, so how can a woman who is providing for her family, has to work and all the things... No, say it again. Keep that out of the way. This is easier. Okay, how can a woman who works to provide for her family and has lots of problems and difficulties, how can she apply the practice of Dharma in her mundane life? This is your opportunity. Yes. Because, why?
because the Dharma is not just sitting on your cushion. Where if we look at, for example, the paramita, we have to cultivate ethics, patience, generosity, and also we need to cultivate kindness, compassion, all sorts of qualities needed for Buddhahood, which we need other people and problems. Ela fala que isso é uma grande oportunidade para você, porque na prática do Dharma a gente precisa desenvolver as paramitas, né, da paciência, da generosidade, da bondade, e assim por diante. E para você trabalhar, você precisa de pessoas que te tragam problemas para você resolver. Truly, truly. It's rather like we have very flabby muscles, so we go to a gym and then we get on those machines, sweat pouring down, we pay them. And feeling, but then when we get off, you know, and that's how we get strong muscles. We don't lie on the couch thinking how nice it would be to be, you know, strong and trim. We have to get out there and do it. And so our daily life is our gymnasium, our spiritual gymnasium. Então ela comparou com a academia que a gente paga para ir lá suar, né, ficar fazendo esforço naquelas máquinas e tal, né, sofrendo, mas aí quando você termina você sai mais leve, né, sossegado assim, mais forte, né, não tem mais aquele músculo fraquinho. Então assim, em vez de ficar sentado no sofá em casa só relaxando, então a gente precisa na prática de ir para o mundo e pôr em prática aquelas coisas, né, não só sentar e meditar. So that is why in the texts on what is called lojong, or mind training, then we regard the person who is most difficult for us as our greatest spiritual friend. Even they say you can put them on your head and to honor them, you know, oh, you're so awful, thank you. Now I can really practice my patience. É por isso que no Lojong, no treinamento da mente, está escrito que você tem que pegar a pessoa que é mais difícil para você, você tem maior dificuldade, você considerar como seu amigo espiritual e colocá-lo no topo da sua cabeça e fazer honrarias a essa pessoa e dizer obrigado, você é meu mestre espiritual. Of course, it doesn't mean that if we are, for example, in an abusive relationship, or if someone's trying to cheat us and so forth, we just let them do it. I mean, that doesn't help them either, because then they will just be making more and more bad karma. But we nonetheless try to look at the situation in a way which is most skillful. And even if we have to retaliate, we do it not from anger or fear, but out of wisdom and compassion. Não quer dizer que se você está, por exemplo, numa relação abusiva ou alguém está tentando te fazer mal, te machucar, como você vai deixar, né? Você tem que impedi-los, inclusive porque se eles continuam fazendo isso, eles estão gerando karma ruim para eles mesmos. E ainda assim, se você precisar evitar de alguma forma, você falar de uma forma de sabedoria e não a partir de uma forma de raiva, né? Então um pensamento de ajudar também. So, daily life is our spiritual practice, right? I mean, yes, we should have time for a little quiet sitting, if you can manage it. But if we only think of sitting as practice and daily life as just worldly activity and a waste of time, then the mind will never change, right?
we have to work on this all through the day and see, as things happen, how to respond most skillfully. Então, assim, é por isso que a gente não fica só no momento de prática sentada, de meditação. A gente precisa da vida diária para nos trazer os obstáculos para que possamos praticar. Então, a prática do Dharma tem que ser o dia inteiro, não só naquele momento de sentar, né? E a gente vai treinando em usar meios habilidosos para aquelas coisas. Essa é a prática diária. I mean, of course, it's good to have time to just do formal practice if one has the opportunity. I mean, it's like recharging your smartphone or something. But we don't only recharge. We have to use the equipment too, right? Otherwise, just sitting there with it plugged in only isn't very useful. So we recharge our batteries by formal practice in order that we can make use of that in our daily life as much as possible. Então, é como se, assim, é bom ter um momento de prática formal, de sentar e fazer a sua prática. Isso é como se você fosse ali e fosse recarregar a sua bateria, como se você estivesse recarregando a bateria do seu celular. Só que você não vai deixar seu celular carregando ali o tempo todo, você tem que usar o celular. Então você recarrega e você vai para a vida diária, né, para utilizar aquilo que você está aprendendo na sua prática formal. Yeah, so I mean the important thing is that, you know, everything is a practice. To be aware, to be conscious, to be present, and at the same time to have a kind heart. If the world would only have a little more kindness, it would be a different world, right? So we need to cultivate good heart and clarity, awareness, as much as we can. Então, por isso que temos que fazer essa prática também para melhorar, para cultivar bondade no nosso coração. O mundo está precisando muito de bondade. Se houvesse mais bondade no mundo, seria diferente. Então, precisamos trabalhar as ferramentas da bondade e estarmos mais presentes, mais conscientes. Yeah. I mean, the Dharma should be like a yeast in the dough. You know, if you think of daily life and our life as like, you know, dough, like for making bread. And it's very heavy and flat. But if we mix it with a little dough, with a little yeast, I mean, you know, not a big piece of yeast, just a little piece of yeast in that heavy dough, then all the dough rises. And then we can cook it. And it's nourishing and digestible. We don't need vast amounts of yeast. We don't need vast amounts of knowledge about the Dharma. Just a few points. And we mix it with our daily life, and everything lightens up. Ela comparou a vida diária como se fosse uma massa de pão. E o Dharma comparou com um pouquinho de fermento. Então a gente precisa colocar esse fermento no pão para que essa massa não fique pesada, dura, né? Ela possa crescer, ela possa inchar. Né? E a gente não precisa de muito fermento, só um pouquinho, e colocar ali para que a vida fique mais leve. Então, assim, não precisa ter muito conhecimento do Dharma, só alguns pontos principais, algumas coisas, alguns pontinhos mais especiais que você trazer para a sua vida diária torna ela mais leve, mais fácil. If you could, thank you very much for this opportunity. I'm very happy to be here. But if you could talk about a little bit of the conscience, knowing a consciência da consciência, sabe? Queria falar um pouco desse momento, desse estágio da consciência e das práticas no sentido de realizar a natureza do Buda. Você pode falar um pouco sobre isso que ela falou no final?
Okay, he wants to know if you could tell him more about the being aware of the awareness and about the practices to get there to realize the Buddha nature. I'm not here to give a Dharma talk. The important thing with is to recognize our awareness. That is a very foundational thing that normally, as I say, if we're breathing or if we're thinking or whatever we're doing, we are not aware of doing it, really. We just do it. And so the practice is to do something like breathing or thinking or doing washing up and be conscious of doing it. So the first step is just to do an action with awareness, knowing that's what we're doing while we're doing it. Então, o primeiro passo é tentar estar consciente do que se está fazendo. Então, todas as ações, seja o pensamento, seja pegar no copo, seja estar lavando roupa, qualquer ação, tentar trazer a consciência para aquela ali, estar consciente daquela conscienciosidade. Então, começa por aí. Ela falou que não está aqui para dar uma besteira de Dharma. So then if we try to be mindful and aware, gradually that mindfulness, that awareness becomes stronger and clearer. Then we can recognize that. There is the awareness and there is the action. Então, aos poucos, com a prática dessa conscienciosidade, isso vai ficando mais fácil e mais forte. E a gente percebe que existe aquele que está consciente daquilo que está sendo percebido. We are thinking, but we know we are thinking. We are no longer immersed in our thinking. We can step back and see the thinking, which normally we don't do. Nós estamos pensando e estamos conscientes de que estamos pensando. Não estamos mais imersos no fluxo dos pensamentos, que é o que normalmente a gente faz. So, as I said, this is a big step forward. We are witnessing the mind instead of being caught up in the mind. We see the thoughts as thoughts, and we're not just becoming the thoughts, identified with the thoughts. That's our problem, is that we identify with our thinking, our opinions, our beliefs, our memories. We think that that's who I am. Então, nesse momento, nós passamos a perceber os nossos pensamentos e não mais nos identificarmos com ele, que é o grande problema. Nós nos identificamos com o que pensamos, com o que sentimos, e nós achamos que nós somos aquilo, e na verdade não. Do you understand? So as we begin to step back and witness the thoughts and feelings and emotions and memories, we recognize that they're just thoughts and feelings and emotions and memories. They're not me, they're not mine. Então, quando nós damos passo atrás e nós percebemos que e não nos identificamos mais com pensamentos, com emoções, com sentimentos, e nós percebemos que nós somos eles, são simplesmente pensamentos, emoções e sentimentos. So then when that awareness becomes strong, we can recognize it. We can recognize that sense of being aware, conscious, present. And then when that is very clear, then we can drop the object that we have used to cultivate this awareness. You know, we've needed something to be aware of. Now we're going to drop the of and just be aware. Então, nós vamos nos habituando a reconhecer essa consciência e de que algo está sendo experienciado. Quando a
gente pode largar a mão, soltar essa coisa que está sendo vista, esse objeto, então se desidentificar disso. Another side of this is that when we are observing the mind, normally it's just, as I say, flowing along like a turbulent river. But as our awareness grows stronger, the thoughts of themselves begin to slow down. Like the river begins to slow down. And our ability to observe, to witness this, becomes stronger. Então, à medida que praticamos e nossa consciência dos pensamentos se torna mais forte, e aquele fluxo de pensamento, que como se fosse um rio caudaloso, é como se ele começasse a ficar mais lento, e a gente consegue observar com mais clareza cada pensamento. So then, as our awareness becomes clear and the thoughts begin to slow down, then between the past thought and the future thought, there's a gap. Então, quando nós Like two clouds parting and you've got a gap. Então, quando a nossa consciência vai ficando cada vez mais clara desses pensamentos, a gente consegue, eles vão se identificando, a gente percebe um pensamento do passado e o pensamento seguinte, o pensamento do futuro, entre eles existe um espaço, um gap. É como duas nuvens do céu e elas têm um espaço entre elas. And that gap is the nature of the mind. E esse espaço, esse gap, é a natureza da mente. In London, on the underground, there's the train and then the platform, and always it says, mind the gap, mind the gap. And wonderful reminder. Então, no metrô de Londres, entre o trem e a plataforma, está sempre escrito no chão assim, mind the gap, ou seja, atenção ao espaço, né? Atenção ao espaço. Então, até uma lembrança maravilhosa de ter. So that is also a very skillful way to come into recognizing the nature of the mind. I mean, usually, again, it closes up very quickly. But then the practice is to get more gaps and wider gaps, wider gaps, wider gaps. Então, claro que assim, esse espaço ele se fecha rapidamente, mas não tem problema, porque a intenção, a prática é de fazer com que a gente perceba cada vez mais esse espaço, mais espaços, mais espaços. E aos poucos esse espaço vai se ampliando, ampliando, ampliando. The nature of the mind is always with us. A natureza da mente está sempre conosco. The Tibetans say it is like the eyelashes, which are so close to the eyes we don't see them. Os tibetanos falam que é como os cílios, as pálpebras, ou os cílios também, que estão tão próximos do olho que a gente não os vê. And many people around the world have spontaneously had an experience of the nature of the mind, because it's there, it's who we are, all of us. The problem is not only glimpsing it, but then making it sustainable. E muitas pessoas no mundo espontaneamente já tiveram essa experiência da natureza da mente, mas não é importante ter essa experiência simplesmente. Não é só um relance disso, um lampejo dessa coisa. O importante é que isso se torne mais permanente. In Tashijong, our monastery, we have these yogis called Tokden. Yogis, monks, but yogis, and they're called Tokden. And one of them was giving me what's called the lung, the oral transmission of a Dzogchen text.
And halfway through, he stopped and he said, the problem with these books is they make it seem so distant, so difficult, so far. And it's so close. Oh, there it is. Oh, right, for you. Ela falou que teve yogi em monastério, estava dando long, né, a iniciação oral de uma prática de Dzogchen, e ele estava falando assim, ele estava no ensinamento e a gente parou e falou, o problema desses textos é que eles fazem parecer que está tudo tão longe, tão distante, quando na realidade está tudo tão perto. Aí, olha aí, tá vendo? Because we say Dharmakaya, Shunyata, emptiness, Buddha nature, and it all sounds wonderful but very distant. And we don't recognize that moment to moment to moment we are actually there because we are conscious. But we're not conscious of being conscious. That's our problem. E nos textos tem todos esses termos, essas palavras grandes, né, Dharmakaya, natureza da mente e assim por diante, e faz parecer que está tudo tão longe, quando na verdade está aqui com a gente, porque nós estamos conscientes, só não estamos conscientes de estar conscientes. So we think we need to practice for years and years and years and years and years, and maybe finally we'll get somewhere. But in fact, it's right there in front of us, but we don't recognize. E a gente pensa que a gente precisa praticar por anos e anos e anos e anos, e aí talvez a gente chegue a algum lugar. Mas na verdade não precisa, porque está aqui com a gente o tempo todo. Só precisa realizar. So anyway, thank you very much for your questions, and lovely to see you all.